Hello again, our fourth year students of English department at College of Arts, Basra University. This is your lecturer Noor Nooruldin, and today we will proceed in analyzing our novel Heart of Darkness by Joseph Conrad and discussing some critical and important issues like the historical context, which will help you to get or gain a better understanding of the text. The main ideas to tackle are: first, the European presence in Africa; second, the ivory trade; and the third one, the Belgian atrocities in the Congo. Starting from the European presence in Africa. التواجد الأوروبي في أفريقيا. In 1890, Joseph Conrad secured employment in the Congo as the captain of a river steamboat. This was also the approximate year in which the main action of Heart of Darkness takes place. Illness forced Conrad's return home after only 6 months in Africa, but that was long enough for intense impressions to have been formed in the novelist's mind. Today, the river at the center of Heart of Darkness is called the Zaire, and the country is the Democratic Republic of the Congo. But at the time Conrad wrote of them, the country was the Belgian Congo and the river the Congo. في عام 1890 ذهب كونراد إلى الكونغو ككابتن لسفينة بخارية، وهو نفس العام الذي تحصل فيه أحداث روايتنا قلب الظلام. المرض يجبر كونراد على العودة مبكرا، ولكن تلك ال6 أشهر التي قضاها في الكونغو كانت كافية بالنسبة إليه لتكوين الصورة الكاملة في ذهنه لكتابة هذه الرواية. طبعا اليوم النهر يسمى زائر، والمدينة أو البلاد تدعى جمهورية الكونغو الديمقراطية، لكن في الوقت اللي كتب فيه الرواية كونراد النهر هو نهر الكونغو والبلد يدعى الكونغو البلجيكي. European explorers first discovered the Congo River in 1482 and maintained a presence on it for hundreds of years thereafter, never traveling more than 200 miles upstream. It was not until 1877, after the English-born American explorer Henry Morton Stanley had completed a 3-year journey across Central Africa, that the exact length and course of the mighty Congo River were known. Stanley discovered that the Congo extends some 1,600 miles into Africa from its eastern coast to its western edge, where the river empties into the Atlantic Ocean, and that only one stretch of it is impassable. That section lies between Matadi, 200 miles in from the mouth of the Congo, and Kinshasa, yet another 200 miles further inland. In Heart of Darkness, Conrad calls Matadi the company station and Kinshasa the central station. Between those two places, one is forced to proceed by land, which is exactly what Marlowe does on his 200-mile tramp between the two stations described in the book. طبعا الاستكشاف الجغرافي القاصر لنهر الكونغو عام 1844 امتد لمئات السنين، ثم تلاه استكشاف عمق وطول وعظمة هذا النهر من قبل هنري مورتون ستانلي عام 1877. كل التفاصيل الحقيقية والتضاريس الجغرافية على أرض الواقع جسدها ووثقها كونراد بدقة، خصوصا المسافة بين ماتدي وكنشاسا الغير قابلة للعبور إلا عن طريق اليابسة. هي نفس المواقع الجغرافية اللي أسماها بالرواية محطة الشركة كناية لماتدي، والمحطة المركزية ككناية لكنشاسا، والتي عبرها مارلو سيراً على الأقدام في روايتنا Heart of Darkness. In 1878, King Leopold II of Belgium asked Stanley to found a Belgian colony in the Congo. The king charged Stanley with setting up outposts along the Congo River, particularly at Matadi. Leopold II described his motives to the rest of Europe as springing from a desire to end slavery in the Congo
and civilize the natives, but his actual desires were for material gain. In 1885, at the Congress of Berlin, an international committee agreed to the formation of a new country to be known as the Congo Free State. In Heart of Darkness, Conrad refers to this committee as the International Society for the Suppression of Savage Customs. Leopold II, who was to be sole ruler of this island or this land, never set foot in the Congo Free State. Instead, he formed a company called simply the Company in Heart of Darkness that ran the country for him. الملك ليوبولد الثاني عام 1878 دعا ستانلي إلى تكوين مستعمرة بلجيكية في الكونغو بدعم منه، وقام بتبرير هذا الفعل أو تبرير موقفه لباقي دول أوروبا بأن هذا الإجراء وهذه المستعمرة الهدف منها نابع من رغبته في إنهاء العبودية في الكونغو وإدخال الحضارة إليها، لكن رغباته الحقيقية كانت من أجل المردود المادي حصرا. عام 1885 في كونغرس برلين قامت هيئة أو لجنة دولية بالموافقة على تشكيل أو تأسيس ولاية أو بلدة الكونغو الحرة، والتي في رواية Heart of Darkness Joseph Conrad refers to this committee as the International Society for the Suppression of Savage Customs. Leopold II, who was to be the sole ruler of this island or land, never set foot in the Congo Free State. Instead, he formed a company called simply the Company in Heart of Darkness that ran the country for him. وعلى الرغم من كون ليوبولد الثاني هو الحاكم الوحيد لهذه البلاد، لم تطأ قدمه أرض الكونغو أبدا، بل على العكس قام بتأسيس شركة تدير البلاد له، وهذه الشركة أيضا مذكورة في روايتنا Heart of Darkness and Conrad called it simply the Company، الشركة بكل بساطة. The second matter is the ivory trade, تجارة العاج. A prevalent feeling among Europeans of the 1890s was that the African peoples required introduction to European culture and technology in order to become more evolved. The responsibility for that introduction, known as the white man's burden, gave rise to a fervor to bring Christianity and commerce to Africa. What the Europeans took out of Africa in return were huge quantities of ivory. During the 1890s, at the time of Heart of Darkness takes place, ivory was in enormous demand in Europe, where it was used to make jewelry, piano keys, and billiard balls, among other items. From 1888 to 1892, the amount of ivory exported from the Congo Free State rose from just under 13,000 pounds to over £250,000. Conrad tells us that Kurtz was the best agent of his time, collecting as much ivory as all other agents combined. كان هناك شعور سائد في التسعينات من القرن ال19 تحديدا، كان هناك شعور سائد لدى الأوروبيين بأهمية تعريف الشعوب الأفريقية بالثقافة الأوروبية والتكنولوجيا ليصبحوا أكثر تطورا، وكانت هذه الحركة تدعى مسؤولية أو عبء الرجل الأبيض، مما أدى إلى توهج وبلورة فكرة المسيحية والتجارة في أفريقيا. بالمقابل، حصل الأوروبيون على كميات هائلة من العاج، والذي كان خلال تلك الفترة يستخدم بكثرة في أوروبا، لا سيما في المجوهرات ومفاتيح آلة البيانو الموسيقية وكرات البلياردو وغيرها. من عام 1888 إلى عام 1892 ارتفعت نسبة كميات العاج المصدرة من الكونغو من 13,000 باوند إلى أكثر من 250,000 باوند. وفي روايتنا كونراد يخبرنا أن أفضل عميل في جمع العاج كان كيرتس، حيث كانت الكميات التي يجمعها أكثر من باقي الكميات المجموعة
من قبل جميع العملاء البقية. In 1892, Leopold II declared all natural resources in the Congo Free State to be his property. This meant the Belgians could stop dealing with African traders and simply take what they wanted themselves. As a consequence, Belgian traders pushed deeper into Africa and searched for new sources of ivory, setting up stations all along the Congo River. One of the furthermost stations, located at Stanley Falls, was likely the inspiration for Kurt's inner station. في عام 1892 أعلن الملك ليوبولد الثاني عن مصادرة جميع الموارد الطبيعية في الكونغو وتحويلها إلى ملكيته الخاصة، وهذا يعني أن جميع التجار البلجيكيين من الآن فصاعدا يتوقفون عن التعامل مع الأفارقة ويذهبون ويأخذون ما يريدون بأنفسهم. طبعا كنتيجة لهذا القرار توغل البلجيكيون أكثر وأكثر في الغابات الأفريقية بحثا عن مصادر وموارد جديدة للعاج، ونصب الكثير من المواقع أو المحطات على طول نهر الكونغو، وأبعدها هي الواقعة في قرب ستانلي فولز التي كانت الانسبريشن أو الإلهام إلى محطة كيرتس الداخلية في روايتنا قلب الظلام لكونراد. Finally, we have the Belgian atrocities in the Congo. الوحشية البلجيكية في الكونغو. The Belgian traders committed many well-documented acts of atrocity against the African natives, including the severing of hands and heads. Reports of these atrocities reached the European public, leading to an international movement protesting the Belgian presence in Africa. These acts, reflected in Heart of Darkness, continued despite an order by Leopold II that they ceased. In 1908, after the Belgian parliament finally sent its own review board into the Congo to investigate, the king was forced to give up his personal stake in the area, and control of the Congo reverted to the Belgian government. The country was granted its independence from Belgium in 1960 and changed its name from the Democratic Republic of Congo to Zaire in 1971. A relatively bloodless revolution in 1997 returned the country's name to Democratic Republic of the Congo. قام التجار البلجيكيين بالكثير والعديد من الأمور الوحشية الموثقة ضد الأفارقة، ومن ضمنها قطع الأيدي والرؤوس. وطبعا هذه الحركة أو هذه النقطة تحديدا إحنا نتذكرها لما مارلو وصل إلى كوخ كيرتس ورأى من بعيد إنه أكو كرات معلقة، ولكن لما تقرب أكثر إلى الكوخ وجدها إنه هي عبارة عن رؤوس لأشخاص، ومن وقتها عرف إنه وحشية وهمجية كيرتس في التعامل مع الأفارقة. هذه نقطة أيضا موضحة داخل الرواية. نعود للموضوع أنه هناك تقارير، وعندما وصلت تقارير تلك الانتهاكات الوحشية وصلت إلى أوروبا أدت إلى حركة دولية معارضة للوجود البلجيكي في أفريقيا. تلك الأفعال أيضا موثقة في روايتنا واستمرارها على الرغم من أمر ليوبولد الثاني بإيقافها. في عام 1908 أرسل البرلمان البلجيكي أعضاء أو مجموعة من أجل التحقيق في هذا الموضوع، وكانت النتيجة أنه هذه الأرض انتزعت من ملكية الملك وعادت إلى سيطرة الدولة. وبعد فترة حصلت الكونغو على استقلالها من بلجيكا عام 1960 and changed its name from Democratic Republic of Congo to Zaire، وبعدين غيرت اسمها من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى زائر في عام 1971. ثم في عام 1997 قامت بثورة أخرى حولت الاسم إلى The Democratic Republic of the
كونغو. يعود الاسم مجددا ليكون جمهورية الكونغو الديمقراطية. Well, this is all what we have in this YouTube video. For the next one, we will discuss the main themes in our novel Conrad's Heart of Darkness. Please do accept my apologies for the bad voice and the slips of my tongue. Thank you very much, and please, for the next video, stay at home and be safe. Goodbye.